In today's episode, we learn how to ask and answer the question about what you need. We need the verb necesitar. This word, when you look at it from an English perspective, you're probably thinking the word looks like necessity. But technically what this word is, all right, en español, nosotros usamos necesitar para decir to need en inglés. Necesitar es un infinitivo, un verbo en la forma más básica. All right. So necesitar is an infinitive. It is a verb in its most basic form. The most basic form from an English perspective would be to and then the action or the state of being. To read, to jump, things of that nature. Y aquí tenemos todas las formas. So we have to remember that when we are conjugating in a language, whether it be Spanish, Inglés, Francés, Italiano, Portugués, Alemán, with any language that you are learning, there are parts of speech, right? And so we have to make sure that our subject, wherever we're talking about, agrees with the correct form of the verbs. Aquí tenemos las formas del verbo necesitar. Right, la primera persona, aquí tenemos yo necesito. Tú necesitas, you need. Él o ella o usted necesita. He, she, or you formal need. Y aquí tenemos nosotros o nosotras necesitamos. La última forma, ellos, ellas, ustedes necesitan. They, ellos, ellas, they need, or ustedes necesitan. You all or y'all need. Vamos a usar el verbo en acción. La primera cosa, tenemos una pregunta. ¿Qué necesitas? Put the to there to kind of help you remember who or, well, who in this scenario is the subject. ¿Qué necesitas? Otra pregunta. ¿Necesitas blank? We're going to fill it in with whatever object. Necesitas blank. Cool thing about this is that our answer is actually going to be the same for both. Yo necesito, o podemos decir necesito. ¿Ok? ¿Qué necesitas? Y aquí tenemos necesito música. O podemos decir, yo necesito música. Y aquí tenemos la pregunta, ¿qué necesita tu mamá? Entonces, mi mamá necesita comida. Mi mamá necesita comida. I'm giving you variations of how we can utilize the different forms of the verb necesitar. Próxima pregunta. Aquí tenemos ¿qué necesitan tus amigos? Make sure you're practicing these out loud. It's all about repetition and repeating the phrases so that your brain and your mouth gets used to the formulations of the words, right, in syllables. ¿Qué necesitan tus amigos? What do your friends need? Mis amigos necesitan la pelota. Otra pregunta. This time we don't have the K in the question, right? Necesitas agua, especialmente durante el verano, right? Necesitas agua. Sí, necesito agua, por favor. Y ahora podemos usar el verbo en acción en una manera negativa. We can use the verb in action from a negative standpoint. Por ejemplo, ¿qué no necesitas, right? No necesitas blank. Let's take a look. ¿Qué no necesitas? No necesito verduras. Tu amigo y tú no necesitan hamburguesas con queso. Queso, if you've been to any Mexican restaurant, you know what queso is, right? So queso, if you have not, though, if you don't eat queso, queso is going to be cheese. Check it out. No. Nosotros necesitamos hamburguesas sin queso. Nosotros necesitamos hamburguesas sin queso. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿No necesitas pizza? No, necesito 2 tacos. All right, y aquí tenemos, we're bringing it all together here. Recuerda, tenemos 2 palabras importantes que podemos usar. We have 2 important words that we can use here. Pero y, and la palabra y, right? Ok, por ejemplo, yo necesito un vaso de agua, pero sin hielo. Otra oración o otra frase. Roberto necesita tacos y pizza. In the comment section below, I want you to give us an answer to this. ¿Qué necesitas? This is the topic, el tema. This is what I want you to respond to in a complete sentence. Yo necesito blah, blah, blah. All right. La otra pregunta. ¿Qué no necesitas?
Que no necesita. Make sure to check out our other videos that we've had here in the 30 for 30, as well as the other playlists that you see here on the screen. Soy Profe Don Omar. Nos vemos.